Bom dia a todos e todas. É um enorme prazer receber hoje aqui o Rodrigo Cámara-Leret. Rodrigo é um amigo novo que eu fiz recentemente numa viagem a Zurique, e foi fantástico porque eu já conhecia de trabalhos, e uma coisa que me fascina no trabalho do Rodrigo é a multidimensionalidade desse trabalho, é como ele combina de uma forma muito nova temas que não são simples de serem ligados ou nunca foram ligados, para responder tanto questões novas como questões que estão aí há muito tempo, mas que faltava um insight, uma percepção de como fazer, como atacar esses problemas. E eu, em particular, o trabalho que ele vai falar, uma parte do trabalho que ele vai falar aqui hoje é algo que me fascina muito. O Rodrigo, ele é de origem espanhola, né, de Madrid, mas foi criado, mas ele é um cidadão do mundo literalmente, assim, foi criado no Egito e no Brasil, fala português fluente, mas a palestra hoje será em inglês, porque assim as coisas ficam mais gerais e mais simples. E depois tem uma formação que envolveu períodos na Holanda, na Dinamarca, na Inglaterra, e atualmente ele é um pesquisador sênior na Universidade de Zurique, associado ao laboratório de Jorge Bascompt. Rodrigo, muito obrigado pelo seu tempo e pela sua disponibilidade de fugir um pouquinho do tempo bom da Suíça atualmente e conversar com a gente um pouquinho aqui. Obrigado mesmo, viu? Obrigado a você, Paulo, e ao grupo por estar aqui hoje num dia de feriado. Como o Paulo falou, eu vou falar a palestra em inglês e peço desculpas porque meu portunhol não é tão bom como ele fala. Então, eu fico muito feliz hoje de falar de acho que falar em inglês, of a subject that is very close to my heart, and I hope you can see the PowerPoint presentation. Perfect. It's perfect. So, and it's a subject that involves a web of knowledge that is, I feel, often hidden in studies of biodiversity and conservation, but fortunately, it is gaining more and more visibility. And I think this is very good news. And this web of knowledge that I'm speaking about is the indigenous web of knowledge. Before diving into the subject, I just want to briefly thank all the people that have been part of this research, which includes the indigenous communities I've worked with, folks from the New Guinea research team, members of the Bascomte Lab, as well as students and funders. And I want to make first a short detour to tell you a bit about myself, and then we can jump into the subject. I hope that is okay. Okay. So it's a way also of honoring my mentors, which I always find nice to do. So I did my master's in the Netherlands in the University of Leiden with two extraordinary botanists. Here at the left, you see Jan Frits Veldkamp, who was a world famous grass expert. And I mean grasses in the family Poaceae. And he investigated the distribution and the taxonomy of grasses with an emphasis in New Guinea. So his stories about exploration in New Guinea, of being dropped in a helicopter in a peak and being picked up 2 weeks later, having to find his own food, always captivated me. And I think at some point, life just gave me the opportunity to also work there, which was very beautiful. And at the right, you see Professor Antoine Clave, who
also a Dutch botanist, and with him I did also my other master thesis, and he's a world-renowned expert on páramo ecosystems, these high tropical alpine ecosystems. So this experience was very useful to get an understanding of how plant taxonomy works, and then also how to conduct ecological fieldwork in the tropics. As Paulo mentioned before that I had been living in Brazil, so I was trying to find any excuse to return to the tropics. And I mean, I love working with herbarium material, but after a while, I just felt the need to return to the field. So I went there to Colombia, thanks to the support of Antoine. And after this period, I did my PhD supervised by Manuel Macia, who is an ethnobotanist who's well known for working with the Waorani people of Ecuador. And for my doctoral thesis, I focused on understanding the ecological drivers of palm use in Northwest South America. That was also a very formative experience in which I had the chance to spend 18 months conducting fieldwork with a focus mostly in Colombia and Ecuador. And I think that experience really informed much of the subsequent research that I've been working on. So I think fieldwork is so critical to generate new hypotheses. Of course, I have a deep respect for theoretical ecology as well, as you know. But in my own situation, fieldwork was so important to gain insights that were maybe harder to find by just reflecting or reading the literature. After this period, I spent 3 years at the University of Aarhus, first working in teaching and with a focus in Thailand, and then also doing research on the ecology of Amazonian palms with Henrik Balslev, who's a Danish tropical botanist, and who's been working on the palms of South America for many years. And this was also a great experience to collaborate with the Amazon research team at Turku University, headed by Hanna Tuomisto and Kalle Ruokolainen, who are also deeply engaged with Brazilian scientists. And before coming to Switzerland, I spent some time at the Royal Botanic Gardens Kew, and there my research was focused on identifying tropical important plant areas in the island of New Guinea. And to do that, I tried to synthesize information on several fronts. So first, I assembled a fantastic team of botanists who are experts on different families to build a checklist to the island flora of New Guinea. And this was really important for the subsequent work on identifying conservation priorities, because until this moment, there had been no published and expert verified checklist to the plants of the island. And then also, because conservation priorities have also to take into account what matters to local people, we did an effort to review the existing ethnobotanical literature in New Guinea and synthesized about 500 references published over the last 130 years. And despite this might seem a lot, there's still huge gaps in our knowledge. Only 19% of indigenous groups in New Guinea have records in the literature. And most of those that do, as you can see in the map in the right, belong to groups whose languages are not endangered. And we will touch a bit on this aspect of language endangerment towards the end of the talk. And then finally, trying to bring together these threads from taxonomy, from ethnobotany, and the spatial distribution of plants, we modeled the distribution of plants together with collaborators from Conservation International and the University of California at Santa Barbara to see
how conservation priorities match when we take into account a typically biologically driven view of considering all species as equivalent versus a view of prioritizing those species that matter most to local communities or those useful plant species. And it was interesting here to find in the map in the right, those polygons that are shaded blue represent the top 10% priorities for which both views align. And this study was interesting because it also told us that working on these priority areas is not going to be so easy because many of them, as you can see, based on the different dots and names, are situated in areas where there are multiple languages. So navigating this complexity in New Guinea is not easy. There are more than 1,000 languages. And then also many of these priorities transcend departments and even country borders. So with those experiences, then I went on to focus a bit more on this idea of indigenous knowledge. And I want to start with this image that I think it encapsulates well what is the tragedy of the loss of human culture, which is the loss of incredible amounts of information, here symbolized by the burning of the Library of Alexandria. And because typically so-called Western knowledge is written down, in this case, it was written down in papyrus scrolls, we can actually quantify the magnitude of the tragedy by examining figures that could range between 50,000 to 500,000 of such scrolls burned. But if we move now to non-literate societies, such as indigenous communities, in their case, the loss of knowledge is not going to be spectacular and shown by the burning of documents. It's actually silent. We cannot quantify how many pages or how many volumes are being eroded. And yet, the loss of this knowledge actually can jeopardize the survival of these indigenous communities, despite this component is often missed in studies of ecosystem services, which tend to prioritize the biological component. And well, as you well know, in Brazil, indigenous communities have a sophisticated knowledge about plants, about many facets, about phenology, about even ecological interactions. And this knowledge in many occasions has substantially enhanced local livelihoods and global economies, such as here the example of the cinchona bark. But so far, most studies on indigenous knowledge on plant services had been affected by two sets of limitations. So on the one hand, most studies had been based on aggregate indicators, such as the number of uses or the number of useful species, or even the number of uses per species, which leaves out essential information on the identity of plant species and the identity of uses and their interrelationships. And on the other hand, previous studies have generally documented knowledge at small scales, either with a few expert informants, with a few ethnic communities, or generally at local scales. And because of these two gaps, we miss the macroscopic insights that are actually needed to assess how indigenous knowledge is varying across space and what is or why it might be its resilience to the localized loss of either biological or cultural heritage. So to bridge this gap, we developed a very nice collaboration with theoretical ecologists Miguel Fortuna and Jordi Bascomte at the University of Zurich to understand how indigenous knowledge about plant services is structured locally
and also regionally, and then also how it is influenced by the turnover either in plant services and cultural heritage, and how the progressive loss of either biological and cultural heritage can undermine the resilience of these local communities. And to do so, we focused on the plant family palms, which is, as you know, in Brazil, also with the palmito, the acai, one of the most economically important families in the tropics, which provides many types of services for local communities. So food, construction materials, medicines, and so forth. And palms are a great model family because they are widely distributed in tropical areas. They also have high species richness in Northwest South America, with the highest number of species peaking in the West. Then they are easily recognized both by Western biologists and by local communities. For example, many local languages have names to denote palms. For example, the Macuna people, they use the suffix ño to denote that the plant they are talking about is a palm. So for example, they have names such as Jotaño, Miricaño, and so forth. So they are actually emblematic groups that are nice to work with. And their taxonomy is well understood. There's field guides to the palms of the Americas, Colombia, Ecuador, and Bolivia. I'm not sure yet for Brazil, but probably yes. And then we also know that palms have been used for thousands of years in our study area of Northwest South America. We know that there are records in archaeological remains dating back more than 11,000 years before the present. And already about 8,000 years, we see that there are many different palm species featuring prominently in these archaeological sites. So briefly about our study area, Northwest South America is actually a hotspot for biological and cultural diversity. It is home to the Amazon wilderness area and the Andes tropical hotspot, but also maybe a less well-known hotspot, which is the Chocó biodiversity hotspot in the Pacific lowlands of Colombia and Ecuador. And then it is also home to about 110 different indigenous groups, many of which have still quite intact cultures. So during 18 months of fieldwork, we conducted interviews with inhabitants from 57 communities, following a standard protocol, which essentially involved first going out to the field with one expert. And we did this with 7 experts, so about 7 days to document as much information about the surrounding palms as possible, the vernacular names, and also collect voucher specimens. And following that approach, we then stayed in the communities doing household interviews, trying to interview as many heads of households as possible. So trying to aim for about 80 informants, and then also trying to stratify these 80 informants into an equal proportion of women and men. As you can see in the first column, experts were in the framework were expected to be men. This was usually also the case, but this does not mean that women did not have a high knowledge about palms. It's just that in most cases, men are the ones that are the hunters, and also in terms of engaging with the communities, it is much more appropriate for the communities if any foreigner goes out to the field with men rather than women, because it's just not as well seen. Although we worked in mixed teams, so we always try to work teams of
both genders. So this was also useful because often men will not tell women certain aspects of their knowledge and vice versa. So how we set out is we first began by introducing this concept of indigenous knowledge networks. And essentially these networks relate plant species, which you can see here as nodes on the left below the green palm, with particular services, which you can see here as the nodes below the white house. And this relationship is mediated by the local knowledge within a community, which is reflected here as the links. So in some way, you could say that these indigenous knowledge networks are equivalent to the papyrus scrolls of literate societies. And now let's imagine two hypothetical communities, community A and community B, and we can find three different phenomena there regarding the turnover of knowledge. So we can imagine a first scenario where there are different species in community A and community B, such as we can see in the lower row, when we have the species in the left, the green one, it's present in community A, and it is used, its roots are used for respiratory diseases, whereas that species is absent from community B. So that explains why there might be different knowledge between these communities. Additionally, we can find that the same species occurs in both communities, and as a result, there can be either the same knowledge, as we can see here at the top, the first species, which is used for food and house thatch in both communities. But then it can also occur that even when the same species occurs in both communities, there are different uses, such as we see here with the yellow arrows. So accordingly, we decomposed the total dissimilarity in knowledge networks for each pair of indigenous communities in our study area into the components of plants and services, or node turnover, and the component of indigenous knowledge turnover or link turnover. And then we calculated the relative importance of each component to explore whether these knowledge networks are mainly shaped by the biological or cultural heritage of communities. And as we can see in the box plot to the right, we found that the relative contribution of biological and cultural heritage was similar at about 50%, which comes to say that the variation in our study area in ecosystem services is as strongly constrained by the turnover in the biological realm and the cultural dimension. So if this was an exploration into the local and regional turnover, but if we want to know how equivalent communities are in terms of their local knowledge, or whether there are a few keystone communities, we need to know what is the overall pool of knowledge in our study area. And to explore that, we built what we refer to as the indigenous knowledge meta web, which comes to refer to the total or global knowledge that all the communities in the study area have about the services provided by all the plants. So here you see that matrix rows represent plant species, columns represent services, and their interaction represent that particular species is used for a given service, and the color represents the number of communities that cite that interaction. Overall, this meta web is made up of 120 plant species and 250 services and about 1,700 links. So once we have this, we can calculate the dissimilarity of each local community to this indigenous knowledge meta web. And by quantifying how much communities deviate from the meta web and linking this information
with information on community population size, we can classify communities into several classes. For example, keystone communities, source communities, sink communities, and standard communities. And after doing this, we actually found that there was a strong variation in the distance of communities to the metaweb. So for example, as you can see here in yellow, there were 8 communities that have a significantly larger amount of knowledge relative to their human population size. And these could, in principle, be considered cultural keystone communities. But if we want to explore the loss of knowledge about nature services and its effect on the metaweb, it is evident that we cannot simply look at it by studying local communities in isolation. So to do this, we actually examine how the simulated loss of either plant species or knowledge across communities affects the robustness of the metaweb. And because we know that species with small geographic ranges tend to have a higher extinction risk, in our simulations, we first removed plant species that have the smallest geographic range. And because we also know that knowledge extinction, in principle, will happen faster for links that are cited in one versus many communities, we first removed the least cited links from the metaweb. And then we measured how the fraction of removed plant species or links affects network robustness after 1,000 simulations. And here, network robustness is measured using a traditional measure in network science, which is the mean size of the largest remaining cluster or component. And as we can see in the figure, we found that network robustness decreases at least as fast when we are removing plant species as when knowledge is being lost. So the turquoise and white dots, which comes to tell us that although plant extinction might threaten human well-being, the loss of cultural heritage is equally as important in realizing the different services of nature. But perhaps most importantly, the figure shows us that it is actually the simultaneous loss of these two components that leads to a much faster erosion of the indigenous knowledge metaweb. And overall, this study emphasizes the importance of acknowledging the cultural dimension and its irreplaceability, which is not always fully addressed in studies of ecosystem services. But this is a pity because we know that we live in a multicultural world, right? And there are many ways of exploring nature. And there's not a single body of knowledge that can actually satisfy human curiosity and innovation. We just as we see in ecology that we need diverse communities of organisms, so is the case if we want to fuel innovation and creativity in society. So this map shows us that there are about 7,400 languages in the world, but about 30% of them will no longer be spoken by the end of the century. So despite of this great threat, much greater than the loss of other organisms like plants and mammals, our understanding of whether this potential extinction of languages may result in the loss of linguistically unique knowledge was not so clear, and at least for the component of medicines was not yet explored. So we sought to explore this idea, which is summarized in this figure of a hypothetical regional pharmacy, which shows us, for example, jars with plants that come to represent medicinal remedies. And then each of these
innovations and were discovered by, say, one language, which are represented by jar labels. So here we wanted to assess whether the knowledge contained in this pharmacy would be eroded by the extinction of either indigenous languages or the extinction of plants. And to explore this, we assembled 3 large databases of plant services that are associated to indigenous languages. The first one comes from the magnificent book by Richard Evans Schultes, who for 50 years investigated the medicinal and toxic plants of Northwest Amazonia. The second source came from the Native American Ethnobotany database. And the third source came from a review we made on indigenous knowledge in New Guinea. Overall, there were about 236 languages associated to about 12,000 medicinal plant services. And our first finding was that most knowledge in these 3 regions is only cited by one language, as you can see in these plots. So more than 70% of the knowledge in North America is only known to one of the languages in that region. In South America, the figure is even higher, 91%, and in New Guinea, it's also very high, 84%. So this orange section of the individual plots is what we refer to as linguistically unique knowledge that is only known to one language. And once we had quantified the amount of unique knowledge, we next built linguistic phylogenies with the help of linguists to identify whether this unique knowledge is uniformly distributed across all linguistic groups, or whether a few linguistic groups deserve more protection than others. And we calculated Pagel's lambda to measure phylogenetic clustering of unique knowledge, where values close to 0 indicate strong phylogenetic, values close to 1 indicate strong phylogenetic clustering. And overall, in the 3 regions, we did not find clustering of unique knowledge, which we found was interesting because it tells us that if we want to plan for medicinal knowledge conservation, we need to consider the entire linguistic spectrum, right? So actually all cultures matter. You cannot just prioritize one clade here or this language family there. And we did the same with plants. So we mapped linguistically unique knowledge on the plant phylogeny for each of the regions, so 3 medicinal floras. And here in this case, we only found a weak phylogenetic signal for North American plants. And overall, this relatively weak phylogenetic signal in the 3 regions tells us that, again, if we want to conserve the traditions in the region, we need to consider the entire medicinal flora, not just a few groups. And finally, we wanted to know whether this unique knowledge is mostly found in languages that are threatened. And to explore this, we obtained language threat information from the Glottolog, which, it derives information from the UNESCO Atlas of the world's languages in danger, and also from the Ethnologue. And we found that for North America, 86% of all linguistically unique knowledge is associated to threatened languages. For Northwest Amazonia, 100%. So we, based on these 2 results, consider that the Americas are actually a hotspot for future documentation efforts, given this high association of threat of languages and unique knowledge. By contrast, in New Guinea, most unique knowledge is not associated to threatened languages. But a recent study in Papua New Guinea
evaluated that only about 58% of thousands of students that were surveyed, compared to 90% of their parents, were fluent in indigenous languages. So we suspect that the linguistic databases are probably optimistic for the case of New Guinea. And then we found a completely different pattern for plants. But, well, what I'm showing down here is the percentage of plants that are threatened, which would be the red component. And of course, plants have yet to be fully assessed by IUCN assessments. So there may be still some room here for changing these figures, but we suspect that the qualitative results will not change. In other words, most unique knowledge is more strongly associated to threaten plants, to threaten languages than to threaten plants. So I want to end with this image and this picture taken by the great ethnobotanist Richard Schultes of the Kofan people, who speak a language that is isolated and whose language is endangered. And in this study, we found that each indigenous language is a unique repository of knowledge. So a sort of Rosetta Stone, if you will, that facilitates reading the landscape, but whose letters are eroding very fast. So to the point that very soon we might lose this unique perspective of how to read a landscape, or this index to the components of tropical forests that have taken many generations to be discovered. And I think this is an important subject that might seem to this day a bit distant to the field of ecology or biology, but we know that many of these groups speaking endangered languages inhabit some of the most pristine areas, and they have been taking care of their forests, and this has been shown statistically compared to protected areas. So the first thing that will be lost when we lose these languages is this attachment to the land. And with this attachment and this know-how, probably fewer people will value what is at stake. So I think well, this aspect of languages is very closely related to conservation. And I hope that in the few decades to come, conservation biologists really address it more fully. And also politicians, as we know, who in many countries still don't pay enough value to the importance of indigenous knowledge. So yeah, with that, I want to thank all of you for being here in this feriado. And thank you so much, Paulo, for the invitation. And I'm very honored to be here speaking with you and the members of your stellar group. So thank you very much. Thank you so much, Rodrigo. It was an amazing talk. People, if you want, I think that we can have some questions. I probably have 42 questions, but I would like you guys to start. And you can ask questions in English, Portuguese, or Spanish, or Portuñol. Eu tenho uma pergunta. Pode fazer, Tayo. Pode fazer em português se você quiser. Se falar lento, facilita a mútua compreensão. Beleza. Bom dia. Muito obrigado pela
pela apresentação, foi sensacional. A minha pergunta é se você teve algum relato das próprias pessoas que você entrevistou, das comunidades indígenas, de idiomas que eles relataram que foram extintos, que na comunidade deles eles sabiam que há um tempo atrás eles falavam, mas eles sabem que hoje eles não falam mais. Obrigado, Lucas. Eu vou tratar de falar em português agora, mas se vejo que não consigo explicar-me, vou transicionar ao inglês. Sim, tem um caso, por exemplo, dos indígenas Matapi, que moram no rio Japurá, em Colômbia o nome é Caquetá. Eles já não falam a língua deles, então o que eles fizeram é adoptar a língua dos vizinhos, os Yukuna. E eu acho que isto é comum em muitos grupos amazônicos. Mas o Matapi também falam que eles, e isso também ocorre em vários grupos, eles têm uma língua ritual que só os, como se fala, os xamanes usam. Então é difícil de entender, porque não é uma língua que expressa coisas materiais do dia a dia, mas eles a usam para tratar de manter o equilíbrio do universo e, bom, a divinação e outras coisas. Então, essa língua é transmitida só de pais a discípulos, ou não tem por que ser filhos, mas pode ser de xamã a discípulo que não será filho. E isso ocorre também em outros grupos. Mas sim, tem casos de línguas extintas. Tem outro caso, os indígenas Carijona, na Amazônia, também colombiana, onde eu trabalhei mais. Eles moram bom, não moram hoje em dia lá, mas as terras ancestrais deles ficam no Parque Nacional Chiribiquete, que tem o tamanho da Suíça. E para mim isso é incrível. E desafortunadamente só restam uns 10 ou 15 carijonas e a língua deles é só falada por 2 ou 3 velhos e velhas. Eu tive a chance de falar com eles e gravar eles, mas é triste, né? Ver que é uma língua que já vai desaparecer. Muito obrigado, Rodrigo. Dani? Oi, Rodrigo. Bom dia. Muito obrigada pela sua palestra. Eu achei muito construtiva. E uma vez, eu assisti a um documentário que falava sobre algumas línguas extintas, já em processo de extinção, na região da Oceania, não lembro exatamente em que local, mas o documentário mostrava que a tendência a longo prazo, claro, era o processo de extinção de algumas línguas, e que por uma política pública implementaram o ensino, a reintrodução de línguas em processos de extinção nas escolas da região. Então, isso fez com que as crianças, que já não tinham mais contato com a língua, aprendessem a língua dos seus ancestrais, né, que era ensinada pelas pessoas mais velhas das comunidades indígenas do local. Então, isso foi uma iniciativa de uma política pública
para que não houvesse a extinção das línguas nativas, né, ancestrais. Então, eu queria saber se você tem algum conhecimento, algum dado que mostre o quão as políticas públicas elas podem ser responsáveis também pelo processo de extinção das línguas, justamente por negligenciar a importância ancestral da manutenção dessa cultura associada às comunidades indígenas. Existe algum trabalho que mostre isso? Tem dado que eu acho que é muito potente. Obrigado pela nota e pela pergunta. Eu tenho um dado escrito por Jared Diamond num livro dele, onde ele dá uma estatística de que o governo dos Estados Unidos gasta mais dinheiro na recuperação do cóndor de Califórnia que na recuperação de todas as línguas ameaçadas. Então, eu acho que essa discrepância que vem de... Esse livro foi publicado vários anos atrás, mas as últimas estatísticas ainda mostram como se diz, esse mismatch, essas diferenças entre o quanto valoramos a recuperação cultural versus a animais carismáticos. E a maioria das línguas de Norte-América estão em via de extinção, uma das regiões com maior risco de extinção. Fantástico, Leandro. Rodrigo, muito obrigado pela palestra. Assim, o seu trabalho é fantástico, eu sou muito fã do seu trabalho, uma abordagem muito diferente, mas muito necessária também. E eu fiquei curioso e eu fiquei pensando sobre o quanto dos conhecimentos locais eles são adquiridos por meio do compartilhamento com outras comunidades. Porque no seu primeiro trabalho de 2019, você mostrou para a gente que você tem essa diferença no quanto cada comunidade local detém de conhecimento, né? Então, você tem essas comunidades que são essas keystone, e, ao mesmo tempo, você tem essa predominância de que a maior parte do conhecimento é detido por apenas uma linguagem, mas você tem conhecimentos que estão ali entre várias linguagens, né? E o que eu fiquei pensando é numa combinação dessas duas coisas, né? Então, o quanto que os conhecimentos de uma dada comunidade, eles são mantidos e são adquiridos por meio de compartilhamento com todas as outras. E talvez, pensando nisso, seja até mais crítico, né, essa questão da extinção do conhecimento. Porque se você extingue o conhecimento em algumas poucas comunidades que têm o conhecimento e o conhecimento está associado em várias línguas, e esse conhecimento poderia ser mantido ou transmitido para outras comunidades e perpetuado, então talvez a perda dessas possa ser muito grande também, né? Sim, isso é uma muito boa observação, Leo. Obrigado. É como se essas comunidades foram hubs, né? Ou que conectam, ou são como ilhas de conhecimento. Eu acho que para algumas espécies isso é assim. Normalmente espécies com rangos de distribuição ampla, para as quais tem uma maioria de consenso entre culturas. E essas espécies que se compartilham em áreas vastas têm maior probabilidade de ser transmitidas, assim, o conhecimento sobre elas. Mas tem muitas espécies com distribuições mais localizadas, e
essas, eu acho que estão mais fortemente ligadas a essas comunidades locais, que seria como essa tensão, não? Essas comunidades locais acumulam muitas espécies raras, e no outro lado estão as espécies amplias que são ampliamente mencionadas. Sim, inclusive, se olhamos grupo étnico, normalmente eles se distribuem de uma forma estratégica, desde o nascimento do rio, onde eles e elas moram, até a desembocadura. Então, os mais conhecedores normalmente ficam mais distantes de as áreas perto de comércio e essas coisas. Então, inclusive lá nessa escala local, provavelmente podemos apreciar essas tensões também na proporção de conhecimento único, que provavelmente diminui conforme a gente se acerca ou fica mais perto dos grandes rios. Entendi. Obrigado, Rodrigo. Fantástico. Andrés y después a Pamela Friedman. Hola, Rodrigo. Bueno, voy a hacer la pregunta en español porque no. Estoy súper interesado en saber cómo sería la logística para aproximarse a los grupos. Cómo entrar en contacto y siempre alguien que hable inglés o hable español o cómo haces para llegar a ellos. Sí, es una buena pregunta. Si me permiten, puedo contestar en castellano, ya que estamos hablando de lenguas. Sí, claro. Yo creo que lo más importante es la paciencia y el respeto, porque las comunidades viven a un ritmo diferente al nuestro. Entonces hay que manejar unos tiempos diferentes. Y el tercer elemento sería el diálogo. Es muy importante explicar exactamente, pero en palabras que se entiendan, qué es lo que quieres hacer, qué información propones encontrar y cómo eso puede servirle a la comunidad. Y normalmente, ya en términos más prácticos, generalmente hacemos una reunión comunitaria en la tarde, ya casi en la noche, porque hacerlo de día no vas a encontrar a nadie. Todo el mundo está trabajando. Están en sus campos, están pescando, ¿no? Entonces hay que tener eso en cuenta, ese cambio de horario. Y en la noche, pues, hacemos la reunión, está toda la comunidad, están los niños, los perros, está todo ahí, ¿no? Y es un ambiente distendido, familiar, y tienes ahí la oportunidad de hablar a toda la comunidad sobre los objetivos que quieres hacer. Y luego siempre hay una ronda como ahora de diálogo, de objeciones, preguntas, dudas, ¿no? Y suele ser el caso que al final los consejeros o los mayores deliberan, ¿no? Siempre, no siempre, pero mi experiencia es que al principio habla mucha gente y siempre los mayores están observando y luego ellos toman una deliberación, ¿no? Basada en lo que han escuchado. Y en ese momento de la reunión también, si se aprueba el trabajar juntos, ya se habla de más logística, como, bueno, quién va a acompañaros al campo, etcétera, cosas así. Y por mi experiencia personal, siempre han estado interesados en hacer este tipo de investigaciones. Solo una vez no pudimos trabajar con una comunidad achuar en Ecuador porque ellos estaban en medio de un gran congreso. Entonces no tenían el tiempo
para acomodarnos. Era un mal momento. Pero la experiencia que he tenido es que este tipo de trabajos son de gran interés para las comunidades y luego es aún más bonito cuando vuelves con la información y la entregas, porque es como que ahí llegas a otra dimensión de confianza y eso te abre también como un espacio especial, ¿no? en la comunidad. Wow, muchas gracias, qué interesante, qué bonito, qué envidia. Vale, pues, Pamela? Pamela, a gente não está te... eu pelo menos não estou te ouvindo. Não, a gente ouve um ruído de som quando você mexeu no fone, fez um barulhão. Se você quiser escrever a pergunta, também tudo bem. O que for mais simples, mas fica tranquilo. Tá bom. Então, a gente já está se aproximando de 1 hora, então, enquanto a Pamela escreve, eu vou fazer uma pergunta e aí nós finalizamos. Tudo bem, Rodrigo? Desculpa pela... No, estoy encantado, Pablo. No tengo nada de prisa, pero fico feliz si fechamos también ahora, no hay problema. Fantástico. Bom, muito obrigado pela palestra, foi espetacular. Na verdade, eu tenho 2 curiosidades. Uma é se, no fim das contas, quando você simula a perda dos idiomas ou a perda de extinção das línguas, ela é uma estimativa robusta, assim, conservadora, né, na verdade, da perda do conhecimento, não é mesmo? Porque eu imagino que esse conhecimento associado ao uso das plantas deva desaparecer bem antes do idioma inteiro sumir, né? Sí, eso es correcto. Normalmente eso es así, hay como un lag, ¿no? De extinción. Será que seria então possível, usando as taxas de perda de informação que talvez possam ser estimadas nos idiomas atuais, tentar extrapolar para tentar inferir o quanto nós já perdemos de conhecimento? Soy un poco escéptico a cuantificar como hacia atrás. Es complicado, pero como falamos aquí, es algo que me intriga quizás más desde el punto... Voy a abordar desde otro ángulo, si te parece. Es cuánto tardamos en descubrir un uso. Sabemos que la Amazonía brasileña tiene miles de especies. Sabemos que muchas de ellas... estoy hablando español. Não é problema, não é problema. Pode responder em espanhol. Você pode responder em espanhol, Rodrigo. Eu pergunto em português e essa é a prova final de que nós só falamos dialetos diferentes. Então, eu acho que seria interessante explorar, porque uma das grandes perguntas é como é que se ha descoberto muitas desta informação. Tem que ver com a capacidade de inovar. E algumas coisas são relativamente entendíveis, como se a gente observa ave comer um fruto, vamos a comer, provavelmente, vamos a provar um pouco. Mas já na questão de medicinas, algumas coisas também.
você pode ver um jaguar comendo algo porque tem dor de tripa e de pronto isso é bom para os humanos. Mas a grande incógnita é que ocorre quando você não pode observar esses animais e, apesar disso, tem coisas muito interessantes do conhecimento medicinal, como as combinações de plantas que têm um efeito sinérgico e que não sabemos qual é a probabilidade, mas nunca tem sido explorado. A resposta típica é que isso é produto de ensaio e erro, mas isso se poderia estudar de forma probabilística. Qual é a probabilidade? Parece altamente improvável, dada a diversidade de plantas, principalmente em ambientes tropicais, que combinações de plantas sejam descobertas simplesmente ao acaso, não? Eu imagino, né? Dá para fazer a conta, mas isso me parece provável que alguns filtros foram usados de forma a criar um viés no que você pode amostrar, não é? Sim. Por exemplo, um cheiro, alguma coisa, ou parecer com outra planta que você já sabe que tem algum efeito. Né? Nós sabemos que compostos secundários têm uma estrutura filogenética, em geral, muito forte. Então, se essa planta é uma solanácea, então ela tem compostos de solanácea, e com isso, ou uma asterácea tem compostos de asterácea, e com isso já enviesa na sua amostra, que reduz o espaço de amostragem, né? Exatamente, sim. E é provável que também o uso de plantas amplamente distribuídas tenha sido como uma primeira exploração, e de aí se ramifica, né? Você vê uma planta parecida, e explora, é do mesmo gênero. Vamos saber se ela também se pode comer ou usar para medicina. Mas o interessante também é que muitas dessas plantas têm química diferente quando coexistem. Então, se bem alguns compostos, como os alcaloides tropânicos, são comuns nas solanáceas, dentro dessa mesma família ou outras, a química numa floresta, que é onde as pessoas estão explorando, pode variar muito de uma espécie relacionada com a outra. E isso também nos poderia dizer que é possível que ainda não temos explorado todo o potencial químico que existe. Mas são coisas que são difíceis de estudar com a informação química atual. Obrigado, Rodrigo. Eu tenho outras perguntas, mas eu vou deixar para a gente ir conversando ao longo das próximas semanas. Pamela? Quero testar mais uma vez. Agora funcionou. Droga. Então, eu troquei uma opçãozinha aqui só. Obrigada, Rodrigo, pela fala. Foi muito legal ouvir. Eu tive que sair rapidinho na palestra ali, porque chamaram aqui na frente de casa, mas daí eu fiquei na dúvida, talvez tenha comentado alguma coisa nesse sentido. Mas durante a palestra, eu lembrei de um paper que eu li há muito tempo atrás, da Carolina Leves, falando sobre domesticação de florestas na Amazônia. E eu lembro que nesse trabalho, ela categorizou diferentes maneiras de como domesticar as espécies e tal. E eu lembro que um dado era que tinha muita espécie de palmeira já, que é bem conhecido que é domesticada. E daí eu fiquei imaginando se vocês tiveram algum tipo de dado nesse sentido de rastrear a forma como... Porque eu lembro que algumas eram várias maneiras, mas uma era tipo melhorando o solo, outra era plantando propriamente as espécies, selecionando fenótipos.
E fiquei imaginando se talvez entre grupos étnicos, talvez a domesticação ocorresse de diferentes maneiras para a mesma espécie e tal. E fiquei imaginando se vocês tiveram algum dado assim de rastrear a maneira como esses grupos talvez domesticaram algumas espécies dessas. Sim, a gente, eu acho que esse componente foi explorado mais por uma equipe de Rodrigo Bernal e Gloria Galeano. Eles grande projeto chamado PALMS, o impacto do Palm Harvest Impacts in Tropical Forest. Eles lideraram um componente de manejo. Então, eles exploraram todas as formas diferentes que os povos usam para manejar e como minimizar a erosão ou reduzir como o impacto da poda sobre as folhas, cortando só certas folhas, etc. Mas eu acho que não temos informação para saber. É difícil saber, em primeiro lugar, qual foi o grupo que domesticou uma planta. Isso fica bastante difícil quando falamos das palmeiras tropicais, porque elas estão dispersas. Por lo menos uma das palmeiras domesticadas é Palestras cassipais, o chontaduro, ou em Brasil se fala, esqueci. Tem um fruto grande, vermelho, e muitas espinas no tronco. Mas essa espécie tem uma variedade silvestre que tem uma ampla distribuição, mas qual Bactris, Rodrigo? Qual Palestras cassipais. É pupunha, não é? Pupunha, sim, pupunha. E essa é a única espécie assim domesticada, mas tem, como você falava, várias distinções na hora de definir domesticação. Tem espécies que são manejadas e quase semi-domesticadas, porque as pessoas plantam elas quando estão na floresta ou deixam elas nos seus jardins de yucca para crescer. Então, uma das hipóteses é que muita da Amazônia hoje em dia é como um grande lixeiro dos restos dos povoadores antigos, e que hoje a diversidade que a gente observa é um grande artefato desses legados históricos. Sim, eu acho que é uma linha fascinante de pesquisa e vocês estão em um país ótimo para esse tipo de explorações. Eu não tenho esses dados, mas acho que uma das grandes perguntas, qual é o impacto dos povos nas florestas tropicais? Porque isso também nos ajuda a planejar o manejo para o futuro. Muito legal, obrigada. Rodrigo, a gente pode fazer uma última pergunta? Sim? Por supuesto. Camila, pode ficar à vontade. Só uma curiosidade, Rodrigo. Um dos primeiros nomes dados ao Brasil, parece que é um nome, na verdade, mítico, é Pindorama, que uma das traduções é Terra das Palmeiras. Palmeiras certamente tem a ver, mas pode ser simplesmente a terra no sentido de local das palmeiras ou alguma coisa mais religiosa associada. Então, palmeira, você sabe que significa como a primeira parte de Pindo? Pindô é a parte que é derivada de palmeira. Em Tupi?
creio que é tupi, certamente tronco tupi-guarani, não tenho certeza se tupi especificamente, depois eu posso ver para você. Interessante, não sabia. Sim. E tem uns livros legais de Palmeiras do Brasil, depois próxima vez que a gente se encontrar, eu vou te dar de presente, Claro. tem um muito Bom, bonitinho, do eu falei Lourenço. para você, estou viajando para Brasil ano que vem. Sim. Eu acho que sim, em junho. Então, tomara a gente pode se encontrar em São Sim, Paulo. sim. Tem uma boda de um Sim, amigo, de uma amiga brasileira. sim, São Paulo. em São Paulo. Então, então já tem o regalo para te entregar. Ah, não. Camila, por favor, fique à vontade para fechar com a última pergunta. Obrigada, Mildo. Vocês me escutam? Sim. Desculpa, eu sou meio lenta, assim. Rodrigo, muito obrigada. It has blown my mind, assim. Demorei para processar o quão genial é a sua pesquisa, assim. Muito obrigada pela palestra. E como alguém na conservação, eu fiquei refletindo um pouco sobre os aspectos aplicados da sua pesquisa. E a gente sabe que, infelizmente, nem sempre a ciência retorna para as populações, principalmente quando a gente fala de populações nativas e tradicionais. E daí, as you haven't already done enough com a sua pesquisa, eu fiquei me perguntando se você tem projetos paralelos aos seus que, de alguma forma, tentam desenvolver alguma pesquisa que retorne esse conhecimento assim, eu não consigo não pensar em governança ao ver a sua pesquisa, e eu me pergunto se existem projetos paralelos seus ou de colaboradores que tentam retornar esse conhecimento e a importância dessas populações e da linguística dessas populações para as sociedades que, infelizmente, nem sempre estão na mão das populações tradicionais, mas para as sociedades que têm o poder de geri-las, e gerir o recurso, e gerir as florestas, e tudo mais. Então, eu fiquei muito curiosa em saber se existem projetos paralelos que retornam esse conhecimento, assim, de novo. Estou encantada. Parabéns. Muito obrigado, Camila. Sim, eu também refleti muito sobre só fazer ciência e qual é o impacto que às vezes a gente tem, né, como pesquisadores, e eu cheguei à conclusão que isso é algo pessoal e não tem só um caminho que todo mundo tenha que seguir, mas para mim nasce essa vontade de fazer algo mais aplicado também. E no dia a gente retornou livros e isso foi interessante. E como eu falei, foi como uma oportunidade para aumentar a confiança. E em paralelo estou trabalhando com os indígenas Matapi, que eu falei, e eles querem recuperar conhecimento sobre as terras ancestrais deles. Então, aí temos aí como esperando a financiação, mas temos aí o sonho de poder fazer um trabalho juntos, onde exploramos algumas perguntas científicas, mas muito tem que ver com pesquisa liderada por eles e os aprendizes de eles para transferir o conhecimento que eu acho que normalmente os livros não conseguem transferir. Então, tem que abrir essas dinâmicas de diálogo. Então, essa é uma coisa. E outra que foi relativamente recente foi um novo projeto com os indígenas Kogi, da Sierra Nevada de Santa Marta, que é um lugar fantástico. É a montanha costeira mais alta do mundo,
é o pico mais alto de Colômbia e foi um dos primeiros lugares onde os colonizadores espanhóis chegaram e lá tinha uma civilização chamada os Tairona, mais de 600 anos mais antiga que os Incas, e com monumentos e redes, networks de pedra em centenares, em cidades antigas, mas eles foram quase extintos. Hoje tem só vários milhares, e eles se refugiaram mais arriba na serra e foram pouco a pouco absorvidos por campesinos que querem invadir as terras dele. Logo, nos anos 70, chegou o boom da marihuana, que chamavam a Santa Marta Golden, e comprava muitos os americanos. Depois chegaram a guerrilha, e pouco a pouco as áreas deles foram reduzindo, inclusive várias dos rios, que tem 35 grandes rios lá, foram secados. Então, os Kogi é um grupo muito interessante, porque eles têm a visão de que eles não querem coisas novas, eles querem manter a cultura deles como é. E eu acho, o grupo mais tradicional de Colômbia. Eles falam uma língua própria, caminham descalços, eles fazem sua própria roupa. E neste projeto que nos contactou uma ONG, os Kogi, financiados por a Unesco, querem restaurar essas terras degradadas que fazem parte do território ancestral deles. Eles têm uma coisa que chamam a linha negra, que conecta radialmente todos os pontos sagrados com este grande pico. E são um grupo. Tem 4 grupos na serra, mas eles são o mais tradicional, e eles têm como uma espécie de casta de mamas, se fala, que são como os líderes espirituais. Mas esses líderes é quase como uma visão budista, como eles conceituam o mundo. E eles tratam de manter o equilíbrio do universo, fazendo pagamentos nas áreas sagradas. Então, eles precisam de acesso às áreas sagradas para manter o equilíbrio, porque eles veem que nós, os irmãos menores, estamos destruindo o mundo. E para eles, essa serra é o coração do mundo. E então, cada vez que tem uma parte degradada, é como se você corta um braço, né? Então, eles, neste projeto, a ideia é comprar terras, restaurá-las, e nós, como pesquisadores, não vamos no projeto a explicar a eles como se faz a restauração. Eu acho que o bonito deste projeto é que eles querem que nós participemos para mostrar ao mundo como eles fazem restauração. E já tem exemplos de como eles têm feito muito bonitos. Tem um documental que se chama A Luna, A-L-L-U-N-A, A Luna. E nesse documentário fala muito sobre um pouco do que eu falei. Mas desculpa, foi uma resposta um pouco longa, mas é um tema muito apaixonante para mim agora mesmo, porque é uma coisa que começou este ano, e é como um sonho de poder ter um diálogo intercultural, mas também interdisciplinário, porque no projeto tem antropólogos, e se fala muito de interdisciplinaridade, mas
não é tão comum ainda. Então, ficamos como felizes de aprender e também ter retos de trabalho com as ciências sociais e também é bonito poder ver num projeto que vai demorar uns anos, que se pode ter um impacto tangível sobre a vida, né? De restaurar uma floresta, eu acho que é muito bonito. Então, mas não é só isso, porque a floresta não vai ser isolada. As famílias Kogi vão lá para morar, então você restaura também a cultura dessa maneira. Sensacional. Muitas graças. A ti. Thank you. Obrigado, Rodrigo. Muito obrigado aí pelo seu tempo. Perdoe pela longa reunião. Um prazer, Paulo. E, bom, eu espero que em breve a gente possa conversar mais sobre o assunto, ou aqui no Brasil, ou aí na Suíça, ou em algum outro lugar, né? Nessa rede de cientistas pelo mundo. Muito obrigado, Rodrigo. E obrigado a uma ótima tarde aí para você, fim de tarde aí para você. E vocês. Um grande feriado. Muito obrigado. Tchau, tchau, gente. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau.